Hello, здравствуйте. This is Karon TV. Это Jackfruit TV. I wanna just show you. I'm sure you know, but maybe someone don't know why here is a red flags, and it means do not go to the water deeper. I will walk a little bit from the beach, and I will try to show you how this moving of water from the beach to the sea can flow you. And that's good that I have here is a ground, but if you don't have ground, even with hard swimming, it will be, as I read it, can be impossible to go. You can only make a cross, not the same line in this. Okay, let's a little bit wait, because now the waves are coming. Yeah. It was here this kind of flowing right now. Maybe I'll show. It's like this. When I stayed here, you see the water going to the sea after waves. And even if it's not deep here, I feel how it moved me a little bit in the sea. What if about this line more far from me? Oh, see, yeah. And my legs going down, down, down. So if it's in the water, I will feel all the power of this water flowing from the ground to the sea. So it's dangerous. That's why now the red flags on the beach, and many people ignoring it. And as I see on the local news channel, pretty often people died in the water here. So it's a strange vacation and relax if you it's a game if you lose your life during the swimming. So for me now it's enough to walk and a little bit sprinkle on me by the waves, so that's enough. And it's early morning, it's before 8 a.m. and sunshine is not so hot, so it's pretty comfortable. It's a game, it's moving me in the sea. Now in Russian. По-русски теперь скажу. Я рассказываю о так называемых, как папа, отец меня называет папа, тягуны. Почему красные флаги стоят? Если смотрите, вот даже сейчас опять я уже показывал, вода течет от берега туда. Я совсем на мелководье стою. И то меня чуть сносит. Если представить, что пойти туда дальше, то оно будет сильнее. Поэтому не нельзя входить в воду. Есть признаки того, как выглядят тягуны. Вот, можете почитать об этом. И вот снова несет. Но если вдруг вы попали туда, смысл против течения этого плыть абсолютно нету. Очень сильный поток. Единственное, что можно делать, это поперек пересечь и попытаться выплыть. Но вот есть масса туристов, которые игнорируют эти красные флаги, заходят дальше, чем просто постоять ножками. И за неделю регулярные сводки о том, что тот утонул, другая утонула. Кого-то качали, кого-то нет. Вот. Такой экскурс.